Good evening, everyone. Welcome to OET Listening Prowess, and this is Devadabini from Neethu's Academy. So today I've come up with part A of OET Listening. Last week we had a session on part C of OET Listening. So yes, I hope you had a great day. You know, already in the part A, the easiest among the three parts. So we'll be discussing around 12 questions. We have 2 extracts and we'll be discussing only one extract today. So, we will part A and the idea that is, we have to mark the keywords, then we have to anticipate the informations, and we have to get an idea regarding your 30 minutes preparation time. Sorry, 30 second reading time. Ensure that you are utilizing your background information time question utilize നമുക്ക് 40 seconds a question വായിക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും. So I'll be displaying the question on the screen now and then we'll be starting the session right away. Yes, so okay, so the question is already displayed on the screen now. As you can see, നമ്മൾ background information തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം the patient, the patient is having sleep paralysis. So you have an idea, entire conversation. അതായത് നമുക്ക് 5 മിനിറ്റുള്ള ഓഡിയോയിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനെ പറ്റിയാണ് കേൾക്കുന്നതെന്ന് അറിയാം അല്ലേ. ഇപ്പോൾ 2 പേരുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ it is going to be a bit more easy for you. Okay, so ensure to read the background information first. Healthcare professional is talking to a patient. If there is anyone who is joining here for the first time, let me give an idea. We'll be marking the keywords together. അതുപോലെ തന്നെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. Then we'll be finding out the answers. Okay? So yes, let's start with the question number 1. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം bold lettersൽ they've given certain information അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പേഷ്യൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, that is റിയ ജോസഫ്, ഏജ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാൾ ഡ്യൂറേഷനെ പറ്റിയാണ് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് റിഗാർഡിംഗ് വാട്ട് വി ആർ ഏബിൾ ടു സീ. സോ 3 months ago, first episode occurred while we have a blank space at night. So you have to tell me the keywords on the comment section. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഏത് കാറ്റഗറിയിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പം ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഈസി ഫോർ യു അല്ലേ. 3 months ago എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് ഒക്കെ ചെയ്ത ടൈമിങ് അല്ലെങ്കിൽ വൈൽ ചിലപ്പം നൈറ്റ് എന്നുള്ളതും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മുടെ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലും പുറകിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നിർബന്ധമായും വായിച്ചിട്ടായിരിക്കണം യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദ keywords. Okay, so tell me regarding what is going to be the information that you are planning to include here. Since this is the first question, I'll mark the keyword. I think നമുക്ക് ഇവിടെ first episode എന്നുള്ളത് എടുക്കാം. First episode and while night. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്പെസിഫിക് ടൈമും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ let's see regarding what is going to be happening here. Okay, so what is going to be the predicted information over here? I'll give you a minute to do the or mention the same on the comment section. What is going to be the information? So ഇവിടെ first episode occurred എന്ന് clear cut ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ? Okay, so here we can take probably with anticipated information in the പറയുന്നത് that is about activity the patient was doing before the episode അല്ലേ. ചിലപ്പോൾ that can be night എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ fall ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ asleep ആയിരിക്കാം, lying in bed ആയിരിക്കാം. അപ്പം ആലോചിക്കുക, നമ്മൾ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക്കിനോട് റെലവൻസി ഉണ്ടോ. സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്തായിരിക്കാം അവിടെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ വൈൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, എന്താണ് ഇവിടെ വരേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്കപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മാർക്ക് ഇറ്റ് as activity. Is there any other particular information that you are expecting here? Okay, let's take it to question number 2. 2 months ago, second episode occurred during, and we have a blank space. Okay, അപ്പം again 2 months എന്നുള്ളത് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ ഇവിടെ പറയുന്നു.
സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് എപ്പോഴാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ് ഹിയർ സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് ആൻഡ് occurred. ദാറ്റ് വുഡ് ബി ഫൈൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഡ്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അഗെയിൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി എന്തായിരിക്കാം? യെസ് അനിൽ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. യെസ്, so we have started with the questions and we are discussing currently the second question. Okay, അപ്പം സെക്കൻഡ് എപ്പിസോഡ് occurred ഡ്യൂറിങ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? What can be the predicted information over here? What do you think? So here again this predicted information can probably be activity അല്ലേ, ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ you can expect that is going to be a situation. I'm just mentioning the same. അപ്പം സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനിലായിരിക്കാം എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി വൈൽ ഹാപ്പനിങ് നാപ്പിംഗ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റെസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കാം. സോ എന്താണ് ആ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സിറ്റുവേഷൻ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, റൈറ്റ്? യെസ്. സോ അഗെയിൻ അപ്പം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ ഓർ ആക്ടിവിറ്റി. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ആക്ടിവിറ്റിയിലാണ് വരുന്നത്. നൗ ദ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ലാസ്റ്റ് വീക്ക് മോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് എപ്പിസോഡ് ലാസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ കീവേഡ് ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. I think lasting, that can be fine. What about the other informations here? എന്താകാനാണ് സാധ്യത? യെസ്, സോ ഹിയർ ഡ്യൂറേഷൻ ആണല്ലേ. ലാസ്റ്റിംഗ് അബൌട്ട് എന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡ്യൂറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടൈം പീരിയഡ് എന്നെടുക്കാം. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ മെൻഷൻ ഡ്യൂറേഷൻ ഓർ ടൈം പീരിയഡ്. സോ ഇപ്പോൾ ചിലപ്പം കപ്പിൾ ഓഫ് മിനിറ്റ്സ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക്കലി ദി ആർ ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ ദി ടൈം അല്ലേ. ടൈം എന്താണെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് വി ഹാവ് ടു find out that particular time duration. So while you listen to the audio, try to find out what is the duration. So now let's move forward to the next question. And നമുക്കറിയാം അടുത്തത് ബോർഡ് ലെറ്ററിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് patient's description of episode. So pini coming under the same as from question number 4 to 9, symptoms ine patti allengil episodes ine pattiyulla description aanennulladu ariyam alle. So now let's go forward with the question number 4. Experiences, we have a blank space but unable to move or speak ennu parayunnundu. So what can be? I'll give you a minute to tell me the same, to mention the same on the comment section. Experiences dash but unable to move or speak എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദേ ആർ ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ ഹിയർ. അപ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ കീവേഡ് ആക്കി എടുക്കാം. സ്പെസിഫിക്കലി ഇവിടെ മൂവ്, സ്പീക്ക് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ആസ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി മെൻഷൻഡ്, യു ആർ സപ്പോസ് ടു മാർക്ക് ഓൺലി 3 keywords. 3 is enough, and if the sentence is bit more lengthy you can add more. So what about others? Tell me what is going to be your predicted അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് for question number 4. I'll give you a minute for the same. Okay. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എപ്പിസോഡ്സിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിങ് ദി എക്സ്പീരിയൻസസ്. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ചിലപ്പോൾ ഒരു അവെയർനെസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്നായിരിക്കും പറയുക, അല്ലെങ്കിൽ അവെയർനെസ് ബീയിങ് എന്താണ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡാഷ് ബട്ട് അൺഏബിൾ ടു മൂവ് ഓർ സ്പീക്ക്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ പ്രോബബ്ലി പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂവ് ചെയ്യാൻ, സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്തുള്ള പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഒരു മെൻറ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് അവിടെ അവർ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ ലെറ്റ്സ് ടേക്ക് ഇറ്റ് ടു question number 5. So here you can take that as state of mind. Okay, so often senses a dash in the room. So again sensation in the parayunnundu often. So you can take that as senses room. നമുക്കത് കീവേഡ് ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ
what is going to be the anticipated information over here? Okay. So yes, as we were discussing, question number 5 often senses a dash in the room. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്തായിരിക്കാം വരാൻ സാധ്യത? ചിലപ്പം they can be mentioning about the hallucination, probably they'll be mentioning about the feeling. Yeah, അപ്പം you might be listening to the presence of someone, അല്ലെങ്കിൽ someone in the room, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലേ പേഷ്യൻറ്റിന് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം. അപ്പം ഹാലുസിനേഷൻ ആകാം, അല്ലെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഓർ ദ ഫീലിംഗ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. Okay, now let's take it to question number 6. Sometimes here dash during the episode. But you can mark here, then episode. So probably auditory hallucination ആയിരിക്കാനാണ് ചാൻസസ്, അല്ലെങ്കിൽ we can expect here ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ probably voices varam, buzzing varam, whispers varam. So something that is mentioning about the hearing, related to hearing. അപ്പോൾ കേൾക്കുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക. So you have to specifically listen and find out what they are actually anticipating here. Now let's take it to 7. Describe feeling intense dash when it happens. So we can take the keyword intense happens. Okay, ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ? You can expect that can be intense എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇമോഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം ഫിയർ, പാനിക്, അല്ലെങ്കിൽ ടെറർ, ആങ്ഷ്യസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. അപ്പം ഫീലിംഗ് ഇൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള എന്തോ ഒരു ഇമോഷണൽ ആസ്പെക്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ സംസാരിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് അല്ലേ. സോ യു ഹാവ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ദാറ്റ് here to find out the same. Now question number 8. Notice episodes are more frequent after dash or irregular sleep. So what is going to be there? Mention the same on the comment section. Notice episode. You can take the keyword episode, frequent, irregular sleep. Appo what exactly we can anticipate here? എന്തായിരിക്കും അവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഫ്രീക്വൻ്റ് ഇത്? ചിലപ്പം ഒരു സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്ലീപ്പ് ഡെപ്രീവേഷൻ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ്. നമുക്ക് ഇൻ ഷോർട്ട് കോസ് ആണ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ. എന്തുകൊണ്ട് ഈ പേഷ്യൻറ്റിന് ഈ പറയുന്ന ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നു, റൈറ്റ്? ഓക്കെ, നൗ question number 9. Usually sleeps on or when episodes occur. So I think we can mark the keyword episode occur, sleeps. ചിലപ്പോൾ അതൊരു സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷനെ ആയിരിക്കാം പറയുന്നുണ്ടാവുക. ഹൗ ദ പേഷ്യൻറ്റ് യൂഷ്വലി സ്ലീപ്സ്, ഇപ്പം സ്റ്റൊമക്ക് സൈഡ് പൊസിഷൻ ആണോ ബാക്ക് സൈഡ് ആണോ എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കാം മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം സ്പെസിഫിക്കലി ലിസൺ ഫോർ ദ സെയിം. ഓക്കെ, സോ സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ. ദെൻ ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വി ക്യാൻ സി ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽസ് അഡ്വൈസ്. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ യെസ് അഭിനയ ഗുഡ് ഈവനിങ്. സോ ഈ ഒരു ഇതിൽ വരുമ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വെയർ വി ഹാവ് ടു ഫോക്കസ്, റൈറ്റ്? സോ ഹിയർ യു ഹാവ് ടു ലിസൺ ഫോർ ദ പ്രൊഫഷണൽസ് കോൺവെർസേഷൻ മോർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി ആൻസർ. ബോൾഡ് ലെറ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ഒന്ന്, ഇനി എന്ത് ഇൻഫർമേഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, രണ്ട്, എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ആവേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഞാൻ ആരുടെ കോൺവെർസേഷൻ കേട്ടാൽ കൂടുതലൊരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ നൗ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 10. ഇംപ്രൂവ് ഡാഷ് ഹൈജീൻ അഗെയിൻ റെഗുലർ സ്ലീപ്പ് സ്കെഡ്യൂൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇംപ്രൂവ് നമുക്കാണെങ്കിൽ ഹൈജീൻ എടുക്കാം. സോ പ്രോബബ്ലി എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ദാറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി. ചിലപ്പോൾ ബെഡ് ടൈം പ്രോപ്പറാക്കാനായിരിക്കാം. ഹൈജീൻ എന്നൊരു വാക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്ലീപ്പ് റിലേറ്റഡ് ആകാൻ തന്നെയാണ് ചാൻസ്. കാരണം പേഷ്യൻ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ദെയർ. സോ ബെഡ് ടൈം, നൈറ്റ് ടൈം, സ്ലീപ്പ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം. സോ യു ഹാവ് ടു എക്സാക്ട്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ ദ സെയിം.
Now, avoid caffeine or dash before bedtime. So I think avoid bedtime. So ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയായിരിക്കാം? Probably something substance or substitutes that is affecting the sleep. അല്ലേ? അപ്പം ചിലപ്പം കെഫീൻ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൂടാതെ തന്നെ ചിലപ്പം ആൽക്കഹോൾ ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് തിങ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഡിസ്റപ്റ്റ് ദിയർ സ്ലീപ്പിംഗ് പാറ്റേൺ. അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യാൻ സാധ്യത. സോ പ്രോബബ്ലി യു ക്യാൻ ആഡ് എനി substance that is affecting the sleep. Now the last question. Reassured that the condition is not the same. അപ്പം റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത? ഇപ്പോൾ റീഅഷുറൻസ് എടുക്കാം. സോ ചിലപ്പോൾ സീരിയസ് അല്ല എന്നുള്ളതായിരിക്കും. ഡയറക്റ്റ് ചിലപ്പം ദേ മൈറ്റ് മെൻഷൻ അബൌട്ട് ദ സിവിയറിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡേഞ്ചറിനെ പറ്റി ആയിരിക്കാം പറയുന്നുണ്ടാവുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലൈഫ് ത്രെറ്റനിങ് അല്ല, സീരിയസ് അല്ല, ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അല്ല. അപ്പം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ഹിയർ. അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ എത്രത്തോളം സിവിയർ അല്ല എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി സ്പെസിഫിക്കലി പറയുമ്പോൾ യു ട്രൈ ടു ലിസൺ ടു ദറ്റ് സ്പെസിഫിക് വേർഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ്. ഓക്കെ, so clearly listen for these aspects to find out the answer. So now that we have come to the discussion part, I'll be playing the audio for you now, and then we'll be coming back for the discussion. Part A. In this part of the test, you will hear 2 different extracts. In each extract, a health professional is talking to a patient. For questions 1 to 12, complete the notes with information that you hear. Now, look at the notes for extract 1. You hear a healthcare professional talking to a patient about sleep paralysis. You now have time to read the question. Good morning, Ria. I see you've booked an appointment to discuss something that's been bothering you at night. Yes, doctor. About 3 months ago, I had this really strange episode. I woke up while lying in bed at night and realized I couldn't move at all. It lasted maybe 20 seconds, then I could move again. I see. And has it happened since then? Yes. About a month after that, so 2 months ago, it happened again, but this time it was during an afternoon nap. Okay, so the first was at night in bed, the second during a nap. And the most recent? Last week. That one was worse. I think it went on for almost a minute. It felt like forever. That sounds like sleep paralysis. You're awake but unable to move or speak for a short time. Yes, that's exactly it. I'm fully conscious but frozen in place. Any other sensations during the episodes? Quite a few. I often feel there's someone standing in the room. And sometimes I hear footsteps moving around, even though no one's there. Those are common hallucinations with sleep paralysis. How does it make you feel? Honestly, it's pure fear. It's terrifying every single time. I can imagine. Have you noticed any patterns or triggers? Yes, it's definitely worse after night shifts, or if I've been sleeping at odd hours. And your usual sleeping position? I tend to sleep on my back most nights. That could be contributing. The first step is improving your sleep hygiene. Try to go to bed and wake up at the same time every day. Okay, doctor. Also, avoid caffeine or heavy meals for at least a few hours before bed. All right. Is this condition dangerous, though? Not at all. Sleep paralysis is not physically harmful. It can be scary, but it won't cause you physical harm. That's reassuring. Thank you, doctor. You're welcome. The more you understand it, the easier it will be to cope with. That's the end of part A. Yes, so I think that was easy. I'll tell you the answers. Please go through the answers and tell me how was it. So the first one was lying in bed. Second one, an afternoon nap. Third one, almost a minute.
Fourth one, fully conscious. Fifth one, someone standing. Then sixth one, footsteps. 7 was fear. 8 was night shift. Then 9 was back. 10 sleep. 11 heavy meals. And 12 physically harmful. So let's go forward with the explanation part. So the first episode happened എപ്പോഴാണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് ചോദിച്ചത്. അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വൈൽ ലൈയിങ് ഇൻ ബെഡ് എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചത്. കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതാ while lying in bed and realized I couldn't move it at all. And 3 months ago, time duration clear cut ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. So from this portion you'll be able to understand എന്താണ് പറഞ്ഞത്. Almost എല്ലാം direct answers ആണല്ലേ. So this was yet another self-prepared material of Neethu's Academy. Now let's take it to the second question. Second episode എപ്പോഴായിരുന്നു എന്നുള്ളതായിരുന്നു, right? So during an afternoon nap എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And correct description of when the second episode happened. So 2 months ago it happened again. This time it was during an afternoon nap. അതും അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു. Now മൂന്നാമത്തത് was third episode lasted. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ. ഫസ്റ്റ് was at night, second during a nap and most recent. അപ്പോൾ വേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഇറ്റ് വെൻറ്റ് ഓൺ ഓൾമോസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ് ഫെൽ ലൈക്ക് ഫോർ എവർ. അപ്പോൾ ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ഇസ് സംതിങ് ദറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടുന്ന ഒരു പോർഷൻ അതാണ്. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എ മിനിറ്റ് ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരുന്നത്. നൗ ഫോർത്ത് വൺ വാസ് എന്തായിരുന്നു വാട്ട് വാസ് ഹർ മെൻ്റൽ സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണല്ലോ. അതായത് വൈ വാട്ട് വാസ് എ സ്റ്റേറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദ എപ്പിസോഡ് അല്ലേ. സോ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നു ദറ്റ് യു ആർ awake but unable to move or speak അല്ലേ. യെസ്, സോ ഷീ വാസ് ടെല്ലിങ് ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് ആണ് ബട്ട് ഫ്രോസൺ ഇൻ പ്ലേസ്. സോ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളി കോൺഷ്യസ് തന്നെയായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ. നൗ ഫിഫ്ത്ത് വൺ വാസ് there is someone standing in the room എന്നുള്ള രീതിയിൽ. So what was she was referring to the hallucinations during the sleep paralysis അല്ലേ. അപ്പോൾ hallucination sensations എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിച്ചിരുന്നു. So she mentioned someone was standing in the room എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, റൈറ്റ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ വാസ് റിഗാർഡിങ് ഹിയറിംഗ് അല്ലേ. ഓൾസോ മെൻഷൻസ് റിഗാർഡിങ് ദ ഹിയറിംഗ്. ഇതാ ഇവിടെ ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് സംടൈംസ് ഹിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഓഡിറ്ററി സെൻസേഷനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസിനെ പറ്റി പറയുകയാണ്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ടെല്ലിങ് ഓൾദോ ദർ വാസ് നോ വൺ ദെയർ ഷീ വാസ് ഏബിൾ ടു ഹിയർ ദറ്റ് സം വൺ വാസ് മൂവിങ് അറൗണ്ട്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ഫുഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് ആക്യുറേറ്റ്ലി അലൈനിങ് വിത്ത് യുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദെൻ ഇനി ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് മേക്ക് യു ഫീൽ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഷീ വാസ് ഡിസ്ക്രൈബിങ് അബൌട്ട് ദി ഇമോഷണൽ ഇമ്പാക്ട് ദറ്റ് ഷീ ഹാഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ സെൻസേഷൻ. ആ ഇമ്പാക്ട് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടെറിഫൈങ് എവറി സിംഗിൾ ടൈം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇസ് ഷീ വാസ് എക്സ്പീരിയൻസിങ് ഫിയർ വൈൽ ഷീ വാസ് ഗോയിങ് ത്രൂ ദിസ് എൻറ്റയർ സിറ്റുവേഷൻ. ഇനി ദ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വാസ് റിഗാർഡിങ് എന്തായിരുന്നു എപ്പിസോഡ് എപ്പോഴാണ് വേഴ്സൺ ആകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെന്തെങ്കിലും പാറ്റേൺ ഉണ്ടോ, ട്രിഗർ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഒബ്വിയസ്ലി ദിസ് ഹാപ്പൻഡ് ബിക്കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വാസ് മോർ വേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ ഹർ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് സ്ലീപ്പിംഗ് അറ്റ് ഓഡ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ മേക്കിംഗ് ദ നൈറ്റ് ഷിഫ്റ്റ് ഇസ് ദി കറക്റ്റ് ട്രിഗർ ടു ഫിൽ ഇൻ വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വലി ഹാപ്പനിങ്. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിസോഡ്സ് എപ്പോഴാണ് വേഴ്സ് ആവുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് വാസ് ക്ലിയർലി ബിക്കോസ് ഷീ വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് സ്ലീപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹർ ജോബ്. ഇനി യൂഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും സ്ലീപ്പിംഗ് പൊസിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ദറ്റ് വാസ് എ വെരി ഡയറക്റ്റ് ആൻസർ. ഐ ടെൻഡ് ടു സ്ലീപ്പ് ഓൺ മൈ ബാക്ക് മോസ്റ്റ് നൈറ്റ്. സോ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ദിസ് ആൻസർ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ഏബിൾ ടു ഗെറ്റ് വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദേ ആർ ട്രൈങ് ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ്. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തത് കണ്ടിരുന്നു ഹെൽത്ത് കെയർ പ്രൊഫഷണൽ എന്താണ് ഇത് ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പോൾ അവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണ്, സ്ലീപ്പ് ഹൈജീൻ. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴേ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഹൈജീൻ വന്നതുകൊണ്ട് അഗെയിൻ സ്ലീപ്പ് പാരാലിസിസിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് മോസ്റ്റ് accurate word that can be aligning with your answer is going to be sleep hygiene. So that is also a very direct answer from here. Then ഇനി പേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ. സോ കഫീൻ എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഓഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളവിടെ ആൻറ്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ആൽക്കഹോൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും എനർജി ഡ്രിങ്ക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ബട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു, ഹെവി മീൽസ് ഫോർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഫ്യൂ hours ബിഫോർ ബെഡ് അതായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പം ഇവിടെയും ഡയറക്റ്റ് തന്നെയാണ് കഫീൻ എന്നുള്ളത് ഓഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ അതർ ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് യു ക്യാൻ ഫിൽ ദ സെയിം ഹെവി മീൽസ്.
ഇനി പേഷ്യൻ്റ് തന്നെ ചോദിക്കുന്നു കണ്ടീഷൻ ഡേഞ്ചറസ് ആണോ, അവിടെ റീഅഷുറൻസ് കൊടുത്തു എന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അല്ലേ. സോ ഫിസിക്കലി ഹാംഫുൾ അല്ല. സോ വെൻ വി ഡിസ്കസ് ഐ ഡിഡ് ക്ലിയർലി മെൻഷൻ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ സിവിയറിറ്റി ആയിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ സീരിയസ്നെസ് എന്താണെന്നുള്ളതായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ്ലി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എന്താണ്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് ഫിസിക്കലി harmful and it won't cause you physical harm. But this was the reassurance that the doctor gave to the patient because she is having the condition. So I hope it was easy for you, and could you tell me what was your score? So yes, please keep practicing for part A. Ensure that you're not making any grammatical errors as well as a spelling mistake. If you're making any spelling mistake, that can be difficult for you. So ensure that you're not making any mistakes. Listen to the consultation extract that can help you to an extent. So next week I'll be coming again with another session on part B. So till then, keep practicing, stay happy, stay healthy, and happy Independence Day.